мой дорогой господин, ты величайший преданный. Глядя на тебя и слушая, как ты повторяешь святое имя Кришны, я очистила свое сознание. Теперь у меня появилось желание повторять святое имя Господа. Будь милостив ко мне и дай мне наставление, приносящим блаженство, повторение Махамантры Харе Кришны. Сейчас, когда в этом мире воплотился Господь Чайтаньи, все вокруг затопил вечный нектар любви к Богу. Живые существа плавают в водах этого потопа, и весь мир испытывает благодарность Господу. Anyone who does not float in this inundation is most condemned. Such a person cannot be delivered for millions of kalpas. Горе тому, кого миновало это наводнение, не спастись ему и через миллионы калп. Purport: the kalpa is explained in the Bhagavad Gita 8:17, Sahasra Yuga Paryantam Ahuryad Brahmano Vidu. Объяснение слова калпа дается в Бхагавад-гите. Сахасра юга парьянтам ахарьяд брамано виду. One day of Brahma is called a kalpa. Калпа именуется один день Брамы. A yuga or mahayuga consists of 4,320,000 years, and 1,000 such mahayugas constitute one kalpa. Калпа состоит из 1000 махаюг, а каждая маха-юга длится 4 миллиона 320 тысяч лет. The author of Sri Chaitanya Charitamrita says that if one does not take advantage of the Krishna consciousness movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he cannot be delivered for millions of such kalpas. Автор Чайтаньи Чаритамрити утверждает, что тот, кто не воспользуется благом, которое несет движение сознания Кришны Чайтаньи Махапрабху, не сможет обрести спасение даже через миллионы кальп. Purve Amiramanama Pranadshi Vahoite Tomar Shange Lobahoila Krishnana Maloite. Formerly, I received the holy name of Lord Rama from Lord Shiva, but now, due to your association, I am greatly eager to chant the holy name of Lord Krishna. Некогда я получил от Господа Шивы святое имя Господа Рамы, но сейчас, благодаря общению с тобой, я чувствую сильное желание повторять святое имя Господа Кришны. Mukti hetuka taraka hoya Ramanama Krishna nama paraka hawa Kori Premadana. The holy name of Lord Rama certainly gives liberation, but the holy name of Krishna transports one to the other side of the ocean of nescience, and at last gives one ecstatic love for Krishna. Несомненно, что святое имя Господа Рамы освобождает из материального мира. Однако святое имя Кришны не только переносит душу на другой берег океана невежества, но и в конце концов дарует экстатическую любовь к Богу. Purport: in an indirect way, this verse explains the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Комментарий. Косвенным образом этот стих объясняет, что дает человеку повторение Махамантры Харе Кришна. The Hare Krishna Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, includes both the holy name of Lord Krishna and the name of Lord Rama. Махамантра Харе Кришна, Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, включает в себя Кришны, так и Господа Рамы. The Lord Rama gives one the opportunity to be liberated, but simply by liberation, one does not get actual spiritual benefit. Господь Рама дает возможность обрести освобождение, но само по себе освобождение еще не несет истинного духовного блага. Sometimes if one is liberated from the material world, but has no shelter at the lotus feet of Krishna, one falls down to the material world again. Бывает, что тот, кто обрел освобождение из материального мира, но не нашел прибежище лотосных стоп Кришны, снова падает в материальный мир. Liberation is like a state of convalescence in which one is free from a fever but is still not healthy.
Освобождение подобно состоянию выздоровления, когда у больного спадает жар, но он еще не вполне здоров. Even in the stage of convalescence, if one is not very careful, one may have a relapse. Если больной на стадии выздоровления не принимает мер предосторожности, то болезнь может вернуться. Similarly, liberation does not offer as much security as the shelter of the lotus feet of Krishna. Подобно этому, освобождение само по себе не дает такой защиты, как прибежище у лотосных стоп Кришны. It is stated in a Shastra, Ye nye ravindaksha vimuktamaninas svayasta bavad avishuddha buddhaya aruya krishena param padam patata padantya do nadrita yusmad angraya. O Lord, the intelligence of those who think themselves liberated but have no devotion is impure, even though they rise to the highest point of liberation by dint of severe penances and austerities. They are sure to fall down again into material existence, for they do not take shelter at your lotus feet. Srimad Bhagavatam 10:2-32. В шастрах по этому поводу говорится: «О Господь, разум тех, кто мнит себя освобожденным, но не предан Тебе, осквернен. И даже если им удается ценой суровой аскезы и покаяния получить высшее освобождение, их неминуемо ожидает возвращение к материальному существованию, поскольку они нашли прибежище у Твоих лотосных стоп». Yusmad Angraya refers to the lotus feet of Krishna. Юшмат Анграях – это лотосные стопы Кришны. If one does not take shelter of Krishna's lotus feet, he falls down patantyada. Того, кто не сделал своим прибежищем лотосные стопы Кришны, ожидает падение, патантатьяда, Even from liberation. даже с уровня освобождения. The Hare Krishna Mahamantra, however, gives liberation and at the same time offers shelter at the lotus feet of Krishna. Однако Махамантра Харе Кришна дарует не только освобождение, но и приют у лотосных стоп Кришны. If one takes shelter at the lotus feet of Krishna after liberation, he develops his dormant ecstatic love for Krishna. Тот, кто достигнув освобождения, нашел прибежище лотосных стоп Кришны, пробуждает дремлющую в его сердце экстатическую любовь к Кришне. That is the highest perfection of life. Таково высшее совершенство жизни. So, elsewhere in the Chaitanya Charitamrita, we learn that one name of Rama is equal to 1,000 names of Vishnu. В другом месте Чайтаньи Чаритамриты говорится, что одно имя Рамы эквивалентно 1000 имен Вишну. And 3 names of Rama equal 1 name of Krishna. И 3 имени Рамы эквивалентно одному имени Кришны. So among all the holy names of the Lord, which are all full of spiritual potencies, among all of them, the name of Krishna is the most pure and potent. И потому среди всех святых имен Господа, которые все очень могущественны, именно святое имя Кришны является самым могущественным. So we should constantly chant the holy name of Krishna. Поэтому мы должны постоянно воспевать святое имя Кришны. And chant it in the way recommended by the great authorities. И воспевать именно так, как это рекомендуют великие духовные авторитеты. In particular by chanting the Maha Mantra. Прежде всего, воспевая его в форме Харе Кришна Махамантры. So Mahamantra is containing the names both of Krishna and of Rama. Итак, Махамантра содержит имена и Кришны, и Рамы. So among all the holy names, these two are the most potent. И из всех святых имен именно эти два имени являются наиболее сильными. So here Prabhupada's explaining the holy name of Rama gives liberation, but even from the stage of liberation, one might fall down again. Здесь комментарий Шрилы Прабхупады объясняет, что имя Рама может даровать освобождение,
Но даже с уровня освобождения человек может пасть снова. So one has to go further than liberation and take shelter at Krishna's lotus feet. Надо подняться над уровнем освобождения и принять прибежище у лотосных стоп Кришны. So that is the special mercy that the Mahamantra gives to us. И этот комментарий показывает ту милость, которую Махамантра проливает на нас. So continuing, Продолжаем. Krishna nama dehatomi mori koradanya amare bashaya yaichi e premavanya. Please give me the holy name of Krishna and thus make me fortunate so that I also may float in the flood of love of God inaugurated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Пожалуйста, осчастливь меня, дай мне святое имя Кришны, чтобы наводнение любви к Богу, устроенное Чайтаньи Махапрабху, унесло и меня. Eta bole vandila Haridaser charan Haridas kohe koro Krishna sankirtan. After speaking in this way, Maya worshipped the lotus feet of Haridas Thakur, who initiated her by saying, just perform chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Промолвив это, Майя поклонилась лотосным стопам Харидаса Такура, и он дал ей посвящение, сказав, просто повторяй Махамантру Харе Кришна. Purport: now even Maya wanted to be favored by Haridas Thakur. Комментарий. Даже Майя захотела получить благословение Харидаса Такура. Therefore, Haridas Thakur formally initiated her by asking her to chant the Hare Krishna Maha Mantra. Поэтому Харидас Такур дал ей посвящение, попросив повторять Махамантру Харе Кришна. Upadesha Pawa Maya Chalila Hawa Prita Eshaba Katate Karo Najanme Patita. After thus being instructed by Haridas Thakur, Maya left with great pleasure. Unfortunately, some people have no faith in these narrations. Получив наставление Харидаса Такура, довольная Майя ушла. К сожалению, некоторые люди не верят в то, что это произошло. Patita karite kahi karana ihara yahara shravani hoy vishvashabara. Therefore, I shall explain the reasons why people should have faith. Everyone who hears this will be faithful. Поэтому я приведу причины, почему в этом можно верить. Любой, кто услышит об этом, преисполнится веры. Chaitanya avatare Krishna preme lubdhawa Brahma Shiva Shanakadi Pritiviti Janmya. During the incarnation of Lord Chaitanya to inaugurate the Krishna consciousness movement, even such personalities as Lord Brahma, Lord Shiva, and the four Kumaras took birth upon this earth, being allured by the ecstatic love of Lord Krishna. Когда Господь Чайтанья пришел сюда, чтобы положить начало движению сознания Кришны, на земле родились даже такие великие личности, как Господь Брахма, Господь Шива и 4 Кумаров. Их привлекла возможность обрести экстатическую любовь к Господу Кришне. Krishna nama lavanache prema vanyai bashe Narada pralada diyashe manushya prakashe. All of them, including the great sage Narada and devotees like Prahlad, came here in the guise of human beings, chanting the holy names of Lord Krishna together and dancing and floating in the inundation of love of Krishna. Все они, включая мудреца Нараду и преданных, таких как Прохлада, пришли сюда в образе людей, вместе пели святые имена Господа Кришны и танцевали, затопленные любовью к Богу. Lakshmi Adhikari Krishna Preme Lubdhawa Nama Prema Ashvadila Manushe Janmya. The goddess of fortune and others allured by love of Krishna
also came down in the form of human beings and tasted the holy name of the Lord in love. Богиня процветания и другие, привлеченные любовью к Кришне, тоже явились в человеческом облике и, охваченные любовью, вкушали сладость святого имени Господа. Avatari Korina Premarasa Ashvadan. What to speak of others, even Krishna, the son of Nanda Maharaj, personally descends to taste the nectar of love of Godhead in the form of the chanting of Hare Krishna. Что говорить о других, когда сам Кришна, сын Махараджа Нанды, не зашел в этот мир, чтобы вкусить нектар любви к Богу, который несет в себе повторение Харе Кришна. Maya dasi prema magi itiki vishmoya sadhu kripa nama bina premana janmaya. What is the wonder if the maidservant of Krishna, his external energy, begs for love of Godhead without the mercy of a devotee and without the chanting of the holy name of the Lord? Love of Godhead cannot be possible. Есть что-то удивительное в том, что и внешняя энергия Кришны, его служанка, просит о любви к нему. Без милости преданного и без повторения святого имени Господа никто не может обрести любовь к Богу. So Krishna Das Kaviraj is saying that this is nothing exceptional that Maya took shelter of Haridas Thakur and begged for his mercy and the mercy of the holy name of Krishna. Шрила Кавирадж Госвами пишет здесь, что нет ничего такого удивительного в том, что Майя Деви просит обретения любви к Богу и принимает прибежище у преданного Кришны. Because, as he says, so many great personalities, such as Brahma, the Kumaras, Narada, Prahlad, Lakshmi, all incarnated in a human form, Shiva also, all incarnated in a human form, just so they could join the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Поскольку, как пишет он здесь, такие великие существа, как Брахма, Нарада, Шива, 4 кумаров, все воплотились здесь, на земле, чтобы принимать участие в движении Санкиртана Чайтаньи Махапрабху. So Durga Maya is a consort of Lord Shiva. It's also quite appropriate for her to want to participate in the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu. А Майя или Дурга является супругой Господа Шивы, поэтому для нее это вполне естественно захотеть участвовать в движении Санкиртана Чайтаньи Махапрабху. Chaitanya Gosaira Lilar Eta Svabhava Sri Bhuvananachigaya Pava Prema Bhava. In the activities of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the three worlds dance and chant, having come in touch with love of Godhead. This is a characteristic of his pastimes. Когда Господь Чайтанья Махапрабху являл свои деяния, все три мира танцевали и пели, соприкоснувшись с любовью к Богу. Такова особенность его игр. In his song, Narada Muni Bhajaya Vina Radhika Ramana Namine, Bhaktivinoda Thakur describes how Narada Muni is playing his veena, dancing and chanting the holy names of the Lord Radhika Ramana. В своей известной песне Шрила Бхактивиданта Тхакур пишет, что Нарада Муни, играя на своей вине, танцует и поет святые имя Господа, Радхика Рамана. And seeing this, demigods like Lord Brahma, Lord Shiva, and others also began to dance and chant in ecstasy. И видя это, все полубоги, как Господь Брахма и Господь Шива, тоже начинают петь и танцевать в экстазе. In this way, living entities all over the universe began to dance and chant ecstatically. Таким образом, живые существа во всей Вселенной
начинают петь и танцевать в экстазе. Even those who could not physically dance were dancing within their hearts. И даже те, кто не могут танцевать физически, танцуют внутри своих сердец. So the Sankirtan process is a very joyful process. Итак, процесс санкиртаны является несущим великое блаженство, lifting us up from the ignorance of material existence to this spiritual platform. поднимая нас с уровня материального существования на уровень духовного мира. If we study the history of human society throughout the millennia, throughout the centuries in Asia, Europe, Africa, America, constantly the human beings are fighting with one another, plundering one another. Если мы будем изучать историю человечества, историю Европы, Азии, Африки, Америки, мы увидим, что век за веком, тысячелетие за тысячелетием люди воюют друг с другом, грабят друг друга. They always think that success, happiness can be found on the material platform. И они постоянно думают, что счастье и успех можно обрести на материальном уровне. By robbing and killing others, they can increase their wealth, but those who are vanquished have to suffer miserably. И они думают, что грабя, убивая других, можно увеличить свои богатства, а те, кто погибают, тем приходится очень сильно страдать. In this way, they expand their empires, but again, in due course, these empires dwindle or are overthrown by other empires. И так они расширяют свои империи, но с течением времени эти империи слабеют, разрушаются или завоевываются другими империями. So in this way, there is no real permanent happiness in this material world. Таким образом, в этом материальном мире просто не существует настоящего вечного счастья. But this process given by Lord Chaitanya, by Narad Muni, by the great Vaishnava Acharyas, is a process by which everyone can attain good fortune and happiness. Но этот процесс, который дает Господь Чайтаньи, Нарада Муни, великие ачарьи, процесс, при помощи которого все могут обрести великое счастье и удачу. One should learn to be happy, living simply. Человек должен научиться быть счастливым, живя просто. Even you're very wealthy, you cannot eat more than few chapatis every day. Даже если вы очень богаты, все равно не можете съесть больше, чем несколько чапати в день. If you exploit others in order to become wealthy, then others may become jealous, envious, and in due course try to push you down and take away your wealth. Если вы пытаетесь эксплуатировать других людей ради увеличения своего богатства, то придет время, и эти люди, они станут завидовать вам, и тогда они сбросят вас вниз, чтобы воспользоваться вашим богатством. In this way, you'll be constantly in a fearful condition, trying to protect your wealth and your property. Таким образом, вам все время придется жить в страхе, пытаясь защитить свое богатство и свое состояние. Just like animals are attacking one another, are fearful of one another. Подобно тому, как животные нападают друг на друга и боятся друг друга. Even the most powerful animals, like tiger and lion, it's difficult life for them because other animals are afraid, so hard for them to find food. Даже такие могучие животные, как тигры и львы, для них тоже не так уж легко жить, потому что
все животные боятся их и разбегаются от них, поэтому им нелегко найти себе пищу. Sometimes they have to wait weeks for food. Иногда им приходится ждать целые недели, пока они смогут раздобыть какую-то пищу. Of course, if they would eat vegetarian food, they wouldn't have too much problem. Конечно, если бы они были вегетарианцами, у них бы не было таких проблем. But unfortunately, they're only after flesh and ripping apart the bodies of other animals. Therefore, they have to search long and hard for foodstuff. Но, к несчастью, они едят плоть, поэтому приходится очень тяжело разыскивать себе пищу. So we should not be like aggressive animals. И поэтому мы не должны походить на этих агрессивных животных, Preying upon others and robbing them of their wealth and property. пытаясь нападать на других и отнимать у них их богатство. But rather we should learn to be satisfied with simple life, vegetarian food offered to Krishna. Нет, мы должны довольствоваться простой жизнью и вегетарианской пищей, предложенной Кришной. And use our time as far as possible to chant the holy names of Krishna and to hear the glories and pastimes of Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu. И использовать наше время, насколько это возможно, для воспевания святых имен Кришны и для слушания о славе Господа Кришны и Господа Чайтаньи Махапрабху. Krishna Adi Oriyata Stavara Jangame Krishna Preme Mata Kore Krishna Sankirtane. The holy name of Krishna is so attractive that anyone who chants it, including all living entities, moving and non-moving, and even Lord Krishna himself, becomes imbued with love of Krishna. This is the effect of chanting the Hare Krishna mantra. Святое имя Кришны настолько притягательно, что все, кто произносит его, включая всех живых существ, как движущихся, так и неподвижных, и даже самого Кришну, исполняются любви к Кришне. Таков результат повторения Махамантры Харе Кришна. Swarup Kosai Kadachaya Jai-Lila Likila Raghunath Das Mukhe Jai Shaba Shunila. I have heard from the mouth of Raghunath Das Goswami all that Swarup Damodar Goswami recorded in his notes about the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я сам слышал из уст Рагунатхи Даса Госвами все то, что поведал об играх Чайтаньи Махапрабху Сварупа Дамодара Госвами. So here Krishna Das is explaining how he came to know all these pastimes of the Lord, which he's recording in the Chaitanya Charitamrita. Здесь Кшаскавирадж Госвами объясняет, как он узнал все эти лилы, которые описаны здесь в Чайтанья Чаритамрите. Krishna Das Kaviraj went to Vrindavan in old age. Кшаскавирадж Госвами пришел в Вриндаван уже в пожилом возрасте. He prior to that was living in his family property, in his brother's property in Bengal. До этого он жил в доме своего отца и своих братьев в Бенгалии. And there was some controversy when a devotee of Lord Nityananda called Miniketan Ramdas visited his brother's house. И однажды случилась ссора, когда один преданный Господу Нитьянанды, его звали Минакетана Рамадаса, посетил дом его брата. So Miniketan Ramdas was not received properly. He was not shown any honor or recognition. And he became upset and left in anger. Минакетана Рамадаса не был принят должным образом в доме его брата,
ему не было выказано должное уважение, и потому он ушел разочарованный и разгневанный. Not angry on his own account, but angry because Krishna Das Kaviraja's brother and his pujari did not show respect to Lord Nityananda. Причиной разочарования Медакитана Рамадаса было не то, что он обиделся за себя. Нет, причиной было то, что этот брат Кшас Кавирадж Госвами не выразил через него почтение Господу Нитянанде. So Krishna Das said that that time he had an argument with his brother. Кшас Кавирадж описывает, что в тот раз он долго спорил со своим братом. Because his brother accepted Lord Chaitanya, but he didn't accept Lord Nityananda. Потому что брат его принимал Господа Чайтанью, но не принимал Господа Нитянанду. And Krishna Das Kaviraj calls this Arda Kukura Nyaya, the logic of a half a hen. Kutiya, Arda Kutiya Naya, the logic of a half a hen. И Кшас Кавирадж Госвами назвал это логикой половины курицы. That it would be better to reject both lords rather than accept one and reject the other. По его мнению, лучше было бы отвергнуть обоих Господов, чем принять одного и при этом не принимать второго. The half-hen logic refers to the farmer who wanted to keep the back part of the hen, which gave eggs, but not feed the hen in the front from the mouth. So he cut the hen in half and lost everything. Эта логика половины курицы описывает ситуацию одного крестьянина, который подумал, что он хотел бы сохранить ту половину курицы, которая несет яйца, но не ту, которую нужно кормить. Поэтому разрубил курицу пополам и так остался без всего. So in this way, he chastised his brother very strongly. И вот так Кшас Кавирадж Госвами очень сурово отчитал своего брата. Because Lord Chaitanya himself is a younger brother and Nityananda is Balaram. Lord Chaitanya always shows respect to his elder brother. Потому что Господь Нитянанда старший брат Господа Чайтаньи. И Господь Чайтанья всегда выражал почтение своему старшему брату. Once Murari Gupta came to see the two lords and he offered respect to Lord Chaitanya first. Однажды Мурари Гупта пришел увидеть их обоих, и он первым выразил почтение Господу Чайтанье. And after he felt Lord Chaitanya was not pleased with him. И он почувствовал, что Господь Чайтанья недоволен этим. So the next time he came, he offered his respects to Lord Nityananda first, and then Lord Chaitanya, and then Lord Chaitanya expressed his pleasure to see that. И в следующий раз, когда он пришел, он выразил вначале почтение Господу Нитянанде, и тогда Господь Чайтанья был им доволен. So Krishna Das Kaviraj, he had the proper understanding, his brother didn't. Итак, у Кшас Кавираджа Госвами было правильное понимание, которое не было у его брата. And that very night he saw Lord Nityananda in a dream. И той самой ночью Кшас Кавирадж Госвами увидел во сне Господа Нитянанду. Very beautiful, very tall, having a beautiful fragrant garland around his neck and dancing, swaying from side to side while chanting the holy names of Krishna. Очень высокого, очень красивого, с прекрасной гирляндой на его плечах, танцующего и воспевающего святые имена Кришны, качаясь из стороны в сторону. And Lord Nityananda told him, go to Vrindavan, there you will attain all things. И Господь Нитянанда сказал ему, иди в Вриндаван, и там ты обретешь все желаемое. So
immediately the next day he left for Vrindavan. И сразу же, на следующее же утро, Шрилас Кавирадж Госвами отправился в Вриндаван. And reaching there, he was requested by the senior Vaishnavas to compile the later pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. И во Вриндаване старшие вайшнавы попросили его описать поздние игры Шри Чайтаньи Махапрабху. Because Vrindavan Das Thakur had described the earlier Navadvip pastimes in great detail, but only summarized the pastimes after Lord Chaitanya took sannyas. Поскольку Вриндаван Дас Такур подробно описал ранние детские юношеские игры Господа Чайтаньи, но только вкратце упомянул его поздние игры. So the Vaishnavas wanted to hear the later pastimes in great detail. И вайшнавы хотели слушать поздние игры Господа Чайтаньи во всех деталях, подробностях. So Krishnadas went before the Govindaji deity, and a garland fell from the deity, and the pujari immediately gave it to Krishnadas. И тогда Шрилас Кавирадж Госвами пришел к божеству Говинды, и тут же гирлянда упала с Говинды, и пуджари передал ее Кришнадасу. So he took this as the great mercy of the Lord and the blessing for him to compile the Chaitanya Charitamrita. Он воспринял это как великое благословение Господу, великое благословение Господа на составление Чайтаньи Чаритамриты. And he went to stay at the banks of Radhakund. И он остановился и жил на берегах Радхакунды. So there Raghunath Das Goswami was living and in a very austere way. Там же в то время жил Рагунат Дас Госвами, жил аскетично. And every day for several hours Raghunath would describe the pastimes of Lord Chaitanya as he had heard it from Swarup Damodar's notes. И каждый день в этом месте Рагунат Дас Госвами по несколько часов рассказывал об играх Господа Чайтаньи, как он услышал их от Сварупа Дамодара Госвами или прочитал в его заметках. So Krishnadas heard all these pastimes and wrote them down. И Кришнадас услышал все эти игры и записал их. Even though he said, my hand is shaking due to old age, and I may have to leave this body at any moment. Хотя он и пишет про себя, что руки мои дрожат из-за старости, я могу покинуть это тело в любой момент. He is very humble. He said, I am lower than the worm in stool. Он очень смиренно пишет о себе, он пишет, что я ниже червя в навозе. But he was able to complete this great service to the Vaishnavas. Но при этом он смог исполнить это великое служение вайшнавам. And record the later pastimes of Chaitanya Mahaprabhu in detail. И записать во всех подробностях поздние игры Шри Чайтаньи Махапрабху. As well as giving a lot of philosophical content. Так же, как и вложить туда множество философских объяснений. Prabhupada has summarized especially the philosophical conversations in the book Teachings of Lord Chaitanya. И Шрила Прабхупада прежде всего собрал эти философские объяснения в своей книге «Учение Шри Чайтаньи». Before publishing the whole Chaitanya Charitamrita, he published the teaching of Lord Chaitanya to give the philosophical instructions of the Lord in great detail. Еще до того, как перевести Чайтаньи Чаритамриту, Шрила Прабхупада издал учение Господа Чайтаньи, чтобы представить людям его философию. So therefore we find his instructions to Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Rai, to Rupa and Sanatan Goswamis,
Поэтому можем найти в этой книге наставление Господа Чайтаньи, Сарабхам Бхаттачарья, Рамананди Рая и Рупи Санатани Госвами. Also to Prakashananda Saraswati when he defeated the Mayavadi sannyasis in Varanasi. Также его наставления Пракшананда Сарасвати, которые были сказаны, когда он победил саньяси Майявади в Бенарисе. So these philosophical discussion, they form a considerable part of the Chaitanya Charitamrita in addition to other wonderful pastimes like Rathayatra, etc. И эти вот философские беседы составляют значительную часть читания Чаритамрита, наряду с описанием Радхаятры и других замечательных книг Господа Чайтаньи. Description of Lord's travels all over India and how he inspired so many people to become Vaishnavas. Также описано путешествие Господа по Индии и то, как он столь многое количество людей вдохновил стать вайшнавами. And also his visit to Sri Vrindavan Dham. Также его визит в Шри Вриндаван Dham. So actually it's quite extensive, the Chaitanya Charitamrita, but Krishna Das considers that he has briefly described these pastimes. Читание Чаритамрита это довольно объемное произведение, но Кшас Кавират считал, что он написал все только вкратце. Shabalila kahi sankepa kariya Chaitanya kripati liki shudra jiva. I have briefly described these pastimes. Whatever I have written is by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, since I am an insignificant living being. Я вкратце описал эти игры. Я смог сделать это только по милости Чайтаньи Махапрабху, ибо сам я всего лишь ничтожное живое существо. Haridasa Thakurer Kohilun Mahimarakawa Yahara Shravani Bhaktir Juraya Shravana. I have described but a fragment of the glories of Haridas Thakur. Hearing this satisfies the oral reception of every devotee. Я описал лишь фрагмент величия Харидаса Такура. Рассказы о нем ублажают слух каждого преданного. Shri Rupa Raghunatha Pade Yara Ash Chaitanya Charitamrita Kohi Krishna Das, praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita Antья-лила 3rd chapter, describing the glories of Srila Haridas Thakur. Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к 3 главе Антья-лилы Чайтаньи Чаритамриты, в которой описано величие Шрилы Харидаса Такура. Okay, thank you, Hare Krishna. Спасибо, Харе Кришна. Any question? Есть ли какие-то вопросы? Пожалуйста, Прабху. Писать в чат. Да? Харе Кришна. Да, в чате есть несколько вопросов, они еще остались с прошлой встречи, может быть, какие-то. Так, Апирам Такур, Харе Кришна, Гуру Махарадж. Какое практическое применение может иметь эта лила, применимо к нашему времени? Это отвечали в прошлый раз, да? Отвечали на этот вопрос, Апирам? По-моему, не успели. The questions even from previous time, question by Abhiram Thakur Prabhu. What practical application this lila can have in our time, towards our time? Means lila of Haridas Thakur. Well, can teach us all that we should chant Hare Krishna Mahamantra as much as we can. Это учит нас всех, что мы должны повторять Харе Кришна мантру столько, сколько только можем. Можно больше. Здесь еще есть вопрос. We can also read
the Harinam Chintamani of Bhaktivinoda Thakur. Об этом также говорится в Харинама Чинтамани Шрилы Бхактивинода Такура. Because there, Haridas Thakur, in that book, Haridas Thakur is speaking about how to chant Hare Krishna mantra, how to avoid the offenses. So in detail, he's giving us instructions about chanting the holy names. В этой книге Бхактивинода Такура Харидас Такур объясняет нам, как воспевать Харе Кришна Махамантру, как избегать оскорблений, то есть дает нам наставление в отношении святых имен. Здесь еще есть вот живой вопрос. Людмила Яцевич. Голосом задать вопрос. Потом еще продолжим из чата, тут еще остались вопросы. Хорошо. Пожалуйста. Так. Можете говорить. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я хотела бы узнать немножко такие личные вопросы, которые меня беспокоят в моей жизни. И вот первый вопрос: как укрепить свою личность, сделать ее сильной, чтобы понимать, что я хочу, и найти свою деятельность? Это первый вопрос. Давайте я попробую перевести. Mother want to ask questions about herself, her development. First question is как сделать себя сильной, да? How to become strong, how to find our own personality. Я правильно понял? Может, как еще не поясните ваш вопрос? How to find our own personality or how to find our own calling? Как укрепить свою личность, сделать ее сильной, чтобы понимать, чего я хочу, и найти свою деятельность? More strong, to understand better what I want and what I should do. Well, the first thing is to chant Hare Krishna as offenselessly and attentively as possible. Но первое — это повторять Харе Кришна настолько внимательно, настолько безоскорбительно, насколько это возможно для вас. And then to associate favorably with Vaishnava devotees and make friendship with Vaishnava devotees. И второе — это общаться в позитивном настроении с преданными вайшнавами и развивать дружеские отношения с вайшнавами. And especially take a guidance from seniors, from Guru, from senior Vaishnavas, and share experiences with those who are on a similar level. И в особенности принимать руководство от гуру, от старших вайшнавов и делиться своим опытом с теми, кто находится с вами на одном уровне. By the mercy of Guru and senior Vaishnavas, we can find a service which is suitable for us, and by association with our peers, we can learn how to improve our service, how to share our experiences and get strength and encouragement. Благодаря общению с гуру и старшими можем найти для себя служение, которое нам наиболее подходит. И благодаря общению с равными мы сможем понять, как улучшить свое служение и как стать сильнее. Отвечайте ваш вопрос. Good chanting is essential. Но хорошее воспевание является важным. А можно еще задать вопрос? One more question. Can you ask? Да? Пожалуйста. Как найти ту середину, которая будет держать меня не на плаву, а на берегу в сознании Кришны? В смысле, чтобы не тонуть? Да. Не тонуть в материальном мире, да? Да. А как найти, что вы сказали? Середину? Как найти ту середину, чтобы,
быть быть не на плаву, то есть не плавать как то туда, то сюда, а найти ту середину, которая вот сесть на берег, сесть на берег, да, и как идти по... Между чем, Матаджи? Середину между какими двумя вещами? Между материальным и между духовным. How to find proper balance between material and spiritual things so that I can be strongly situated in Krishna consciousness and will not fall down into the material illusion again. That is the essence. I already said how to find. Но я уже вам сказал, как это сделать. Повторять Харе Кришна. Хорошо. А еще один вопрос можно задать тогда? Can you ask one more question? As long as it's not the same question again. Но если это не будет тем же вопросом в третий раз. Хорошо. А как уйти от чувства страха, чтобы понять, что я иду по правильному пути, и понять то движение, которое вот, чтобы вообще не было страха, то есть не совершить оскорбление или не так сказать, или что-то не так правильно сделать. То есть у меня настолько страха, чтобы сейчас присутствует такой страх, что правильно я вообще поступаю, двигаясь вот в сознании Кришны. Myself from the fear, not to fear to say something wrong or to do something wrong, because now I constantly feel some fear about myself and Krishna consciousness. Please read Shrila Prabhupada's books more. Пожалуйста, читайте книги Шрилы Прабхупады больше. And also listen to his lectures and lectures of senior devotees. Также слушайте его лекции старших преданных. Because they give us a spiritual education. Потому что это даст нам духовное образование. And they give us confidence also how to behave properly in Krishna consciousness. Это даст нам понимание того, как действовать правильно в сознании Кришны. So it gives strength. Это даст силу. And it's very important. Это важно. Очень важно. Спасибо большое. Харе Кришна. Thank you very much. Hare Krishna. One more question from previous class. Анантаруп Прабху. Могут ли чистые преданные представлять угрозу для жителей высших сфер, так, чтобы они посылали препятствия? Как жители высших сфер относятся к земным преданным? Или все препятствия свыше, только божественная воля? Can pure devotees be a threat for the inhabitants of high spheres, means demigods, so that these demigods would send some obstacles on their path? What is the position of these demigods towards pure devotees from the earth? Can they sometimes send obstacles to them, or all the obstacles is just the divine will for devotees? In general, I think we should take it as an arrangement of Krishna. Но мы должны понимать все препятствия как волю Кришны. Although, I mean, theoretically, it could be possible. I mean, sometimes the demigods would be a little jealous of some rishis. And we learning also from this chapter how the wealthy person was envious of Haridas. So, or sometimes we read how Indra became, worried about some rishis and their austerity. So there are always possibilities that some person, whether demigods or other
wealthy or famous personalities might try to create some disturbances for devotees. Хотя иногда это возможно, что какой-то полубог, например, Индра, начинает беспокоиться из-за аскетского Утариши, посылает ему препятствия, или, как мы читали в этой главе, как богатый человек сделал препятствие для Харидаса Такура. Это, в принципе, возможно из-за зависти. But still a devotee will take it. Still a devotee will take it. It's just Krishna's arrangement to test him. Все равно преданный это примет как волю Кришны. To test him. To test him, I said. Да, чтобы испытать его. Испытать. Question by Камалкара Прабху. Харе Кришна, когда и при каких обстоятельствах Харидас Такур не захотел быть просто мусульманином и стал на путь вайшнавизма. When Haridas Thakur, and what was the reason that Haridas Thakur didn't want to stay as a Muslim and became a Vaishnava? When it happened and how it happened? Don't know much about it. Об этом особо ничего не известно. Because he appeared before Chaitanya Mahaprabhu, as we were studying, he was already an associate of Advaita Acharya long before the appearance of Lord Chaitanya. Поскольку, как мы читали, он пришел до прихода Господа Чайтаньи и был одним из спутников Адвайта Ачарьи еще задолго до прихода Господа Чайтаньи. He may even have been brought up by Hindus. I'm not sure about history. He was born in a Muslim family, but he may have been brought up by Hindus for one reason or another. Я не так много знаю эту историю. Возможно, что родился в семье мусульманин, но был воспитан в семье индусов по какой-то причине. Anybody know anything about that? No, I have read a whole book about Haridas Thakur. There was no any information about his childhood. Translate. Гуру Махарадж спросил, знает ли кто-то что-то об этом. Я сказал, что нет. Я читал целую книгу на английском языке, которая вышла несколько лет назад. Книгу, описывающая Харидаса Такура. В ней собраны как бы все известные сведения. И о детстве там ничего не говорилось. Начиная с тех же историй Чайтаньи Чаритамриты начинался рассказ. He appeared in Khulna district of Bengal. It's to the south of Jessore. Он явился в округе Кунда в Бенгалии на юг от Джессора. So Rup Sanatan appeared there in the Jessore area. Там же, в этом же области, явились и Рупа и Санатана Госвами. And further south from there is a appearance place of Haridas Thakur, but at present there isn't any temple there. К югу вот от их мест находится место явления Харидаса Такура, но там нет никакого храма. And question by Вичитравире Прабху. Мои поклоны Гуру Махарадж, Харе Кришна. В чем разница Вайшнава аппарат в историях читания Чаритамриты, телесных наказаний Гопала Прабху и как Шрила Прабхупада предупреждает нас в исчезновении духовного вдохновения? Не совсем понял вопрос. What is the difference between Vaishnava apparatus in the story of Chaitanya Charitamrita, story of Gopal Chakravati probably, and how Srila Prabhupada tell us about the reason of losing spiritual inspiration? Если вы здесь, может быть, поясните свой вопрос, для меня он не вполне был понятен. Is it Gopal Chakravarti is he talking about? He says Gopal Prabhu, maybe Gopal Well, Chakravarti.
maybe Gopal Чакраварти. Is that what he's talking about? Вячеслав Прабhu, если вы здесь, поясните ваш вопрос, пожалуйста. Включите микрофон. Его нет, к сожалению. Вячеславия нет, да, тогда? Okay, let's assume he's talking about Gopal Chakravarti then. Ну, тогда будем говорить про Гопала Чакраварти, поскольку он... So what's the difference between, again? The stories of Vaishnava Paradhas in the stories of Chaitanya Charitamrita, story of Gopal Chakravarti, and how Shrila Prabhupada told us that what is the reason of losing spiritual enthusiasm. Well, that's all similar, isn't it? Но, похоже, эти истории похожи друг на друга, не так ли? I mean, the story of Gopal Chakravarti is a story about Vaishnava Parad. История Гопала Чакраварти – это история Вайшнава Парадхи. Vaishnava Parad toward Haridas Thakur, and also misunderstanding of the scriptures. История Вайшнава Парадхи в адрес Харидаса Такура, и также история неверного понимания священных писаний. And Haridas Thakur corrected him and gave the proper understanding of the scriptures. Харидас Такур поправил его и дал ему должное понимание писаний. But if we follow the path of Gopal Chakravarti by criticizing Vaishnavas and misunderstanding the scriptures, then yes, we'll lose spiritual strength for sure. Но если мы с вами пойдем по стопам Гопала Чакраварти в оскорблении Вайшнавов, в неверном толковании писаний, мы, несомненно, потеряем духовное вдохновение. Это факт. So therefore, very important to not commit Vaishnava Aparad, to respect the Vaishnavas and to hear the scriptures from proper source. That's why you have to read Prabhupada's books, hear his lectures, hear from other bona fide Vaishnava devotees, so that we get the blessings of the Vaishnavas and we also have the proper understanding of the scriptures, and thus we can apply the teachings properly in our lives. И поэтому мы должны читать книги Шрилы Прабхупады, слушать его лекции, слушать других вайшнавов, для того, чтобы у нас было правильное понимание философии, и чтобы мы могли успешно применить его в наших жизнях. So that will give us spiritual strength. И это все будет давать нам духовную силу. And the second question, also from Чайтаньи Прабху. Почему демоны принимают власть полубогов, но не принимают власть Шри Кришны, Верховной Личности Бога? Why demons accept the power of demigods, but doesn't accept the power of Shri Krishna, Supreme Personality of Godhead? Demons? Yes, demons. Well, I wouldn't say that they never accept the power of Krishna. Sometimes they have to. Krishna teaches them good lesson. Но я бы не сказал, что они не понимают власть Кришны. Иногда Кришна преподносит им очень такие убедительные уроки. But in general, you know, demons are envious. They don't like to accept anybody greater. They want to overthrow Krishna or themselves occupy the position of Krishna. Но вообще демоны, как правило, не признают никакой власти. Поэтому они всегда стремятся сбросить Кришну с его положения и занять его положение сами. Maybe sometimes they accept they may think they can get some benefit or some blessing from the demigod, some demons. Может быть, иногда кто-то из демонов пытается получить какое-то благословение от кого-то из высших полубогов. But generally, demons are also trying to overthrow the demigods. Но, как правило, демоны также пытаются отвергнуть и власть полубогов. Even they may try to get the benediction of a demigod in order to defeat the demigod.
Иногда они могут даже просить благословения какого-то полубога, чтобы победить этого полубога. Like a Brikasura, he got a benediction from Shiva, whoever's head he touched would fall off. Как это известная история Врикасура, который получил благословение от Шивы, что любая голова, которой он коснется, тут же расколется. But then he tried to touch Shiva's head to make it fall Получив off. это благословение, он тут же пытался коснуться головы Шивы. And Shiva had to take shelter of Lord Vishnu. И Шиве пришлось спасаться и бежать за прибежищем Господу Вишну. And Lord Vishnu appeared as a small Brahmin boy and charmed the demon, telling him that Shiva's benedictions have no potency. И тогда Вишну явился в образе маленького мальчика и очаровал этого демона, сказав ему, убедив его, что благословение Шивы на самом деле не действует. Touch your own head and you'll see there's no effect. Он сказал, да сам можешь коснуться своей головы, и ты увидишь, ничего не So сработает. in this way, he touched his own head and it fell off. И так этот демон коснулся своей собственной головы, и голова вот уже разлетелась на части. But ultimately, anyway, these demons have to accept Krishna's authority in the form of death. А так или иначе, всем демонам приходится принять власть Кришны в форме смерти. There is one small note from Tirtha Gauranga Prabhu. He wrote that Haridas Thakur was 35 years older than Mahaprabhu. Yes. Маленькая заметочка Тиртха Гауранги Прабhu, что Харидас Такур был старше ровно 35 лет, чем Господь Чайтаньи Махапрабху. Thank you, Tirtha Gauranga. Спасибо, Тиртха А Гауранга. еще Ванинат Хвас Прабу хотел вопрос задать. Да, пожалуйста, меня давайте, может, даже и переведите его сами. У вас хорошо получается переводить свои вопросы. Lecture would not be complete without the question of Vaninath Basu. Да, наша лекция не может быть закончена без вопросов Ванинат Хвасу. Вам нужно включить микрофон, Ванинат Хвас Прабу. С мамой. Я пытаюсь. Да. Гуру Махарадж, вот, мы забываем о Кришне из-за того, что отождествляем себя с нашим телом. И вот даже преданные, то есть мы сталкиваемся с этой проблемой, я лично сталкиваюсь с этой проблемой. И я вот хотел спросить, когда вот мы повторяем святые имена, насколько мы должны стараться благодаря святому имени как-то восстанавливать свое вот реальное истинное положение. То есть должны ли мы медитировать на то, чтобы не отождествлять себя с телом во время повторения джапы? Или надо это оставить на, как сказать, просто повторять, слушать святое имя, а вот эту медитацию как бы не включать во время повторения? Переведите, пожалуйста, меня. Guru Maharaj, we are forgetting Krishna because of our false identification. And while chanting Hare Krishna Maha Mantra, should we try to improve this condition, try to meditate upon our real identity, rather than or only we have to just listen holy name and don't take leave it up to Krishna, when Krishna will deliver me from this false identification, or I have to do some endeavors to improve myself as a spiritual soul. I think that main thing is to focus on the transcendental sound vibration, but endeavors also, we have to read the books, we have to study the philosophy so we can, understand devotional service and our position in Krishna consciousness as deeply as possible. So the Prabhupada gave a lot of stress to hearing, and it's also Shravanam is the first
limb of devotional service. Итак, мы должны как можно более внимательно слушать звук святого имени, но также мы должны читать книги и слушать лекции для того, чтобы как можно лучше понять суть преданного служения и понять эту философию. Шрила Прабхупада уделял этому очень большое внимание, говоря о шраванам, о слушании в сознании Кришны. Also, you have to be active participants in the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. И также мы должны активно участвовать в движении Санкиртаны Господа Чайтаньи. If we do those things, then we'll be in a proper spiritual condition. А если мы будем эти вещи, тогда мы будем в должном духовном состоянии. Keeping good relation with the Vaishnava devotees. У нас будут всегда хорошие отношения с преданными. But that is speculating about, your Nitya Swarup, etc. is not necessary. На эти спекуляции о нашей нити сварупе в этом нет никакой необходимости. I mean that only about our false ego, how to remove our false ego, our false identification while chanting the mantra. That was my question. Not, of course, not about Swarup. It's too high and it's not for me, but I'm asking about this. My false identification is a stumbling block for all my activities. When I'm forgetting about that I'm spiritual, so I'm not this body, then I am I'm trapping in the same, I'm coming in the same trap, and it makes some difficulties for my chanting, and any of my activities becomes spoiled like that. That's why I am just sometimes I'm trying to do this endeavors to improve my false ego to true ego, but that is attentiveness of the sound vibration comes down, like say, I don't know what to say. It's some strugglings going on always. Have to keep trying. Надо продолжать пытаться. Yeah, Guru Maharaj. Thank you. Your experience is very important for me. That's why I'm asking. Every word what you're saying is relishing. Don't give up. Keep trying, and keep busy in Krishna consciousness, in the association of devotees. Не оставляйте усилий, продолжайте ваши попытки и будьте заняты в сознании Кришны в обществе преданных. And don't worry too much. И не беспокойтесь слишком сильно обо всем этом. Chant Hare Krishna and be happy. Воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы. Yes, thank you. Okay, all right. So thank you all very much. Спасибо вам всем очень большое. And look forward to seeing you next time. И жду нашей следующей встречи. Hare Krishna. Харе Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Shrila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Bol.